سلام، مهدیه نوری هستم و میخوایم با هم قسمت اول از کتاب کار درس ششم کتاب امریکن هدوی سطح اول رو با هم حل کنیم. اما اگر هنوز خود درس ششم رو نخوندید از لینک بالا اول درس 6 رو بخونید بعد بیان که تمریناتش رو با هم حل کنیم. توی درس 6 با هم دیگه راجع به گذشته ساده خوندیم، فعل‌های با قاعده و بی قاعده. اما تمرین 1 میخواد بره سراغ Regular Verbs، یعنی افعال با قاعده. اونهایی که گفتیم برای اینکه گذشته بشن باید به آخرشون دی و یا ed اضافه کنیم. Read about Destiny's Child. این گروهی که اینجا میبینین یه گروه موسیقی بودن به اسم Destiny's Child که بیانسه هم یکی از اعضاشون بود. Complete the sentences with one of the verbs in bold in the simple past. افعالی که براتون روبروی جملات نوشته رو به شکل گذشته در بیارید و جملات رو باهاشون کامل کنید. ویدیو رو حتما متوقف کنید، تمرین رو حل کنین، بیاین با هم چک کنیم. In 1990, they started singing and dancing together. Beyoncé Knowles' father, Matthew, worked as their manager. In 1998, Destiny's Child recorded their first album. They played R&B and pop music. They traveled to many cities for concerts. They earned a lot of money. They enjoyed worldwide success. دقت کنید worldwide یعنی جهانی، گلوبال. میگه به موفقیت جهانی دست پیدا کردن و لذت بردن ازش. They received many awards. Award به معنی جایزه. کلی جایزه هم دریافت کردن. In 2003, Beyoncé produced her own album. The group stopped working together in 2006. In 2013, Kelly Rowland and Michelle Williams joined Beyoncé for her Super Bowl show. در سال 2013 بعد اینکه گروه از هم پاشیده بود، اون دوتای دیگه میشل و کلی به بیانسه ملحق شدن برای اجراش در سوپربال آمریکا. Let's continue with these ladies. Look at the answers about Destiny's Child. Complete the questions. به جوابهایی که اینجا داده شده نگاه کنید و سوالا رو کامل کنید. باید تمام سوالا رو به شکل گذشته بسازید. گفتیم برای ساخت سوالها از did و شکل ساده فعل استفاده میکنیم. سوال پرسیده where، جواب داده in Houston. میخوایم بپرسیم اونها کجا زندگی میکردن. Where did the women live؟ ویدیو رو متوقف کنید، سوالا رو کامل کنید، بیاین اونا رو با هم چک کنیم. When did they start singing together? In 1990. When did they record their first album? In 1998. What kind of music did they play? R&B and pop. When did Beyoncé produce her first album? In 2003. When did they stop playing together? In 2006. When did Kelly and Michelle join Beyoncé at the Super Bowl show? In 2013. Part 3. Complete the sentences about Destiny's Child. جملات رو درباره این گروه موسیقی باید کامل کنید. For example, number 1, the women in Los Angeles. اگر یادتون باشه گفتیم که توی هیوستون زندگی میکردن. پس میخوایم جمله رو گذشته کنیم، اونم منفی. The women didn't live in Los Angeles. Two. Matthew
as a musician. میخوایم بگیم که متیو به عنوان یک موزیسین کار نمی کرد. Didn't work. اگه جمله مثبت بود میگفتیم متیو worked. حالا که منفیه didn't plus simple form of the verb. 3. Their first album in 1990. میخوایم بگیم که اونها در سال 1990 اولین آلبومشون رو ریکورد و ضبط نکردن. They didn't record. Destiny's Child didn't play country and western music. اونها موسیقی به سبک وسترن و سبک کانتری رو نمی نواختن. 5. They didn't stop working together in 2003. اونها توی سال 2003 گروهشون رو متوقف نکردن. They stopped working together in 2006. این کار رو توی 2006 کردن. 6. Kelly and Michelle didn't join Beyoncé for a show in 2006. اونها در سال 2006 به بیانسه ملحق نشدن. They joined her in 2013. Pronunciation of ED. توی درس 6 با هم گفتیم که وقتی ED رو به آخر افعال اضافه می‌کنیم تا اونها رو گذشته کنیم 3 جور مختلف میتونیم تلفظش کنیم. یا بگیم worked که این ED صدای ت میده، یا بگیم lived که این ED صدای د میده، و یا بگیم decided با صدای ed. حالا به تلفظ این افعال گوش بدید و اونها رو توی ستون مناسب بنویسید. Unit 6, Exercise 2, Part 1. Worked. Lived. Decided. Received. Recorded. Watched. Talked. Joined. Wanted. Earned. Opened. Stayed. Stopped. Finished. Walked. Liked. Enjoyed. Traveled. Played. Started. Listen and repeat this sentence. Make sure you pronounce t. این جمله رو گوش بدید و تکرارش کنید و مطمئن بشید که کلمه work به اضافه ed رو با صدای ت آخرش تلفظ میکنید. Listen and repeat. Unit 6, Exercise 2, Part 2. 10 in office. Worked in. He worked in. Worked in an office. He worked in an office. Part 3. Listen and repeat these sentences. Make sure you pronounce t, d, it. بریم برای تمرین pronunciation. جمله ها رو گوش بدید. عین خودشون تکرارشون کنید. Unit 6, Exercise 2, Part 3. 1. We lived in a small house. 2. I watched a good program on TV. 3. She talked about her childhood. 4. We played in a band. 5. She started a new job. 6. I earned a lot of money. 7. We stopped at a hotel. 8. We wanted a pizza. 9. He joined a club at school. Irregular verbs. بریم سراغ افعال بی‌قاعده که گفتیم شکلشون کلاً برای گذشته ساده عوض میشه.
میخوایم این جدول رو با شکل گذشته این افعال کامل کنیم. بریم سراغ اولین بخش across یعنی افقی. see saw have had go went give gave take took leave left come came. و اما عمودی ها make made send sent win won catch caught write wrote begin began lose lost meet met. Complete the sentences with the simple past form of an irregular verb. این جمله ها رو باید با شکل گذشته افعال بی‌قاعده کامل کنید، اما باید از روی معنی جمله فعل ها رو خودتون حدس بزنید. مثلا I didn't go to New York, I to Chicago. میخواد بگه من به نیویورک نرفتم، من رفتم شیکاگو. پس I went to Chicago. ویدیو رو متوقف کنید، تمرین رو حل کنید، بیاین اونو با هم چک کنیم. Two. We didn't meet Tom. ما تام رو ملاقات نکردیم. حالا میخوایم مثبت بگیم we dog. ما داگ رو ملاقات کردیم. meet گذشتش met. We met dog. 3. He didn't leave last week. He left yesterday. 4. We didn't see a movie. We saw a play. 5. I didn't buy a computer. I bought a camera. 6. He didn't send a letter. He sent an email. 7. She didn't make spaghetti. She made lasagna. 8. We didn't have water. We had juice. Now it's reading time. Read the text. این متن رو بخونید. Put the irregular verbs into the simple past و افعال بی‌قاعده‌اش رو گذشته کنید. حتما ویدیو رو متوقف کنید، تمرین رو کامل کنید، بیاین اونو با هم چک کنیم. Some years ago, a smart young singer from China made a song using only her cell phone. Pixi, a Chinese pop star, wrote the song with phone apps. This song is called ABCD Said. Pixie's real name is Zhang Zhuanyan, and she comes from a Chinese city of Xi'an. It took her 3 days to record the song. Then she put a video of it on YouTube. دقت کنید put هر سه شکلش put هستش. More than 1 million people saw it online. I had the idea when I was in school, says Pixi. I began with the bass line and then added drums. She sent the song to Apple to see if they wanted to use it in their ads. Now I want to write more songs, she says. 4. Time expressions. عبارتهای زمانی. Choose the correct time expression. بریم ببینیم کدوم time expression و عبارت زمانی برای این جمله ها درسته. 1. I went to the movies last night or last evening. توی درس با هم دیگه گفتیم که برای morning
afternoon و evening میگیم yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. پس اینجا last night درسته. 2. I had an English lesson yesterday afternoon, last afternoon. Yesterday afternoon. 3. My sister got married the last year or just last year? Last year. برای زمانی که last استفاده میکنید اصلا نباید قبلش از the استفاده کنید. 4. I worked very hard last week in last week. Last week. بازم قبل از last حرف اضافه این نمیخوایم. Some friends came around yesterday evening, last evening. Yesterday evening. 6. I went to Hawaii for last September, last September. Last September. 7. I lost my wallet the last Friday, last Friday. Last Friday. 8. I got up late yesterday morning, last morning. Yesterday morning. رسیدیم به پایان بخش اول از ورکبوک درس ششم. اما توی ویدیوی بعد میخوایم با جان لنن و گروه معروف بیتلز شروع کنیم. پس برای ادامه تمرینات بریم سراغ ویدیوی بعد.